Okay, now we are going to discuss the sixth lesson on conservation of energy and momentum. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വോയിസിലോ മറ്റോ ക്ലാരിറ്റിയോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആവുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിച്ചാലും മതി. ചാറ്റ് വിൻഡോ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളതിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ. സോ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്നുള്ളത് it works on the principle of conservation of linear momentum. Linear momentum conservation എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ? ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ പറയാനുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇൻ സം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ദ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. And the basic principle is jet propulsion, and the principle behind the jet propulsion is law of conservation of momentum, or we can say that the third law, Newton's third law of motion. രണ്ടും പല ടെക്സ്റ്റിലും പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് law of conservation of linear momentum. So jet propulsion എന്നുള്ളത് if inside a rocket or jet engine, ഒരു ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ആണെങ്കിലും അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത്. ഇൻസൈഡ് ദ എൻജിൻ fuels burned by using some oxidizers, and using that oxidizer, when the fuel is burned, the temperature inside the chamber increases. There will be a combustion chamber, and inside that combustion chamber the burning occurs. So what happens is the temperature of the combustion chamber becomes excessively high. So when the temperature becomes excessively high, the pressure inside the chamber also increases. Because of this high pressure, the gases will be there, and that gases will be ejected through a small orifice, or called a nozzle, in the back side of the rocket. Rocket in the backlight there will be a small nozzle എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഓപ്പണിങ്, and through that opening the exhaust gases will be ejected at a high pressure. വളരെ ഹൈ പ്രഷറിൽ ആ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇജക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there will be a momentum for that exhaust gas in the backward direction, and in order to conserve the momentum, the rocket will get a momentum in the forward direction. And this is the principle of law of conservation of momentum. But remember that law of conservation of momentum is valid only if the external force acting on the system is zero. External force acting on the system is zero എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ്റെ കേസിൽ external force സീറോ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് in the initial stages of rocket propulsion, the rocket will be moving through the gravitational field of the earth. So the gravity will have an effect, and normally it will be negligible, that we will discuss later. But strictly speaking, when the rocket is moving through the gravitational field of the earth, the external force acting on the rocket will not be zero. That is, if we take the rocket plus the exhaust gases as a system, that system is acted upon by some external force called the gravitational force. So in that case, the total linear momentum of the rocket will not be a constant. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവില്ല. ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് വി നെഗ്ലക്ട് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇഫക്റ്റ്. ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും. So for the time being, if we ignore the gravitational effect, we can see that the rocket plus the exhaust gases forms a system, and in that system there is no external force acting. And this concept, that is this approximation, it is strictly true when the rocket is moving through the space. ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇഫ് ദ റോക്കറ്റ് റീച്ച് ദ സ്പേസ് റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് നോ ഗ്രാവിറ്റി, then the force acting on the rocket plus exhaust gas will be zero, or in that case the total linear momentum of the rocket plus exhaust gases will be a constant. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. എർത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ there should be some modification should be there in order to incorporate the effect of gravitational force. So the law of conservation of linear momentum എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് law of conservation of linear momentum. You can take that law of conservation of linear momentum is approximately valid on the near the surface of the earth, and it is strictly it is correct. It is law of conservation of linear momentum is it is
it is a universal law, it is valid everywhere, but in the case of rocket which is moving near the surface of the earth, there will be an external force because of the gravity, so that the total linear momentum of the rocket plus exhaust will not be a constant, but it can be approximately taken as a constant if we neglect the gravitational force. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക്, ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി കോൾഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഈ റോക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് because of the combustion, pressure increases and the gases are ejected out. So these ejected out gases are ejected out means the rocket exerts a force on the exhaust gases. Exhaust gases എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസ്. So by the Newton's third law of motion, these exhaust gases should provide an equal and opposite reaction on the rocket. So that reaction is acting in the forward direction. Because of that reaction, the rocket will move. So the law of motion എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റായി വരിക. എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. സോ ഇൻസൈഡ് എ റോക്കറ്റ് there will be there will be a rocket engine and payload will be there. Payload എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്കറ്റിന് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. The purpose of the rocket may be to launch a satellite. So the satellite is the payload. എന്താണോ നിങ്ങൾ റോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ payload എന്നുള്ളത്. So along with that, the rocket ignition എന്നുള്ളത്, അതിന് കമ്പഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be a fuel, and along with the fuel has to be oxidized for ignition. അങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ there should be an oxidizer. നോർമൽ കേസിൽ ജെറ്റ് പ്ലെയിനും റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനും ഒരേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ ആൾസോ ദർ ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് ദർ. But in that case, the jet plane, the fuel is there inside the jet plane, but the oxidizer is taken from the air in the atmosphere. That is, oxygen is absorbed from the air because the jet plane is moving through the atmosphere of the earth. But in the case of rocket, there is no such possibility because the rocket is moving in space. അപ്പോൾ റോക്കറ്റ് സ്പേസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റോക്കറ്റ് വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് the oxidizer along with the fuelന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓക്സിഡൈസർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം റോക്കറ്റിന്റെ കേസിൽ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റോക്കറ്റ് there will be a separate container വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ there will be a mixture of fuel and oxidizer. So there are two types of rockets. Liquid fuel rockets are also there and also solid fuel rockets. In the case of solid fuel rockets, the fuel and oxidizer are in a composite form, so they can be ignited very easily, and also a separate chamber is not required in the case of solid fuel rockets. Solid fuel ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് solid fuel എന്ന് പറയുമ്പോൾ the fuel and the oxidizer are in a composite form, they are in a mixed form, so they can be ignited very easily, and it can and also the solid fuel എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ concentration should be it will be higher than the liquid fuel, but one of the limitation is the controlling of solid fuel controlling of ignition of solid fuel is very difficult. But there are another category called the liquid fuel rockets. Liquid fuel rocket ആണെങ്കിൽ there will be two separate containers for liquid fuel and liquid oxidizer, and this oxidizer and fuel comes to the combustion chamber through different paths, and on the combustion chamber the fuel is oxidized by the oxidizer, or we can call it as it is combustion occurs or called ignition occurs. So pressure increases and the exhaust gases are liberated, and the rocket achieves the required velocity for going away from the surface of the earth. So rocket can be liquid fuel or solid fuel. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവലായിട്ട് liquid hydrogen, liquid paraffin, etc. can be used as liquid fuel, and liquid oxygen can be used as oxidizer. Liquid oxygen also can be used as fuel, and hydrogen peroxide and oxygen also can be used as oxidizer. Oxidizer എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ഏത് മെറ്റീരിയൽ, ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വരെ നമുക്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഏതും ഓക്സിഡൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ് ആസ് ഓക്സിഡൈസർ. നൗ ഇൻ ദ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഗൺ പൗഡർ, RDX, ഇങ്ങനെ പലതും സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. That fuel itself contains the oxidizer, and therefore a separate combustion is not required. So this much is about the construction of the rocket.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നോട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, വോയിസ് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, തിയറി എന്നുള്ളതിൽ സോ ഈ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും ദ മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വാസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റോക്കറ്റ്, ആസ് ദ റോക്കറ്റ് മൂവ്സ് ത്രൂ ദ സ്പേസ്, the mass will be continually decreasing. So it is a mass varying system. Mass varying system എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are two types of mass variation. One may be the variation like this in the case of rocket, or it may be the variation due to the high speed. ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ there is relativistic variation of mass. അതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇൻ ദ ക്ലാസിക്കൽ ലിമിറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഒരു റോക്കറ്റ് എത്ര ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് എത്തിയാലും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 2 or 3 4 മാക്ക് ഒക്കെയാണ്. മാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഏകദേശം 4-5 ഇരട്ടിയെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. സോ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് വേരിയേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ റോക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ഹിയർ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ, ഈ റോക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതോറും അതിൻ്റെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ മാസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് എ മാസ് വേരിയിങ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് മാസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം എല്ലാം മാസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So let the mass of the rocket be at any instant time be m. Capital M എന്നുള്ള നമ്മൾ മാസ് റോക്കറ്റിൻ്റെ മാസ് കാണിക്കണം. ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ V is the velocity of the rocket in the laboratory frame. Because and the important factor is the laboratory frame എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേ ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത്, ബിക്കോസ് എർത്ത് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഇനേർഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം അനുസരിച്ച് ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ V, it will be varying continuously. And now the rocket is ejecting exhaust gases continuously. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ലാർജ് മാസ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അങ്ങനെ ഇജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് സ്മോൾ എം ബി ദ മാസ് ഓഫ് ദി ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് ഇജക്റ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ്. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് സ്മോൾ എം മാസ് അത് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ദ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് വിൽ ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ടു ദ നോസിൽ ഓർ റിലേറ്റീവ് ടു ദ റോക്കറ്റ്. റോക്കറ്റിനനുസരിച്ച് അതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. That velocity is called exhaust velocity, and in some cases it is called muzzle speed എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു in the case of a bullet fired from a gun, that speed is called muzzle speed. That is velocity of the bullet with respect to the gun. Similarly here, the velocity of the exhaust gases with respect to the rocket is called the exhaust speed എന്ന് പറയാം, or exhaust velocity. And that exhaust velocity is taken as minus v. Minus v in the sense that the exhaust gas is moving in the downward direction and the rocket is moving in the upward direction. So minus v എന്നുള്ളത് it is small v. So relative to the rocket, the velocity of the exhaust gas is minus v. So what will be the velocity of that exhaust gas relative to the inertial frame? Remember that any physical equation, mainly the F is equal to ma, that equation is to be written with respect to an inertial frame. Here the rocket is not an inertial frame. Rocket inertial അല്ലാതാക്കാൻ കാരണം the rocket will be in continuous acceleration. ഇവിടെ inertial frame എന്നുള്ളത് our earth is the inertial frame. So we have to reformulate the velocity of the exhaust gas with respect to earth. And the rate of change of mass of the body, the rate of change of mass of the rocket dm by dt will be equal to minus m, because m എന്നുള്ളത് already assumed that small m is the rate of change of mass of the body, that is rate of change of velocity of the body. So it is minus m എന്ന് വരാൻ കാരണം because the mass of the rocket will be decreasing. So assuming small v and capital V, that is small v means the velocity of the exhaust gases in the downward direction and velocity of the rocket in the upward direction parallel, the velocity of gases in the laboratory frame will be minus v plus v, because the velocity of the exhaust gas in the laboratory frame will be equal to the velocity of the rocket in the laboratory frame plus the velocity of the exhaust gas with respect to rocket. That is v plus minus v എന്ന് വരും. So that is minus v plus v. So this is the actual velocity of the exhaust gas with respect to an inertial frame called the earth. So the momentum of the burned fuel ejected per second, that is called the momentum per second, is called the force. That is the force on the exhaust gases. It will be equal to momentum
that is the mass per unit time, that is called small m, into velocity of that mass with respect to inertial frame, that is minus v plus v, that is m into minus v plus v. Hence the force on the rocket is, the force on the rocket F is equal to, that is equal to the change in momentum per unit time, that is equal to minus, because this small m into minus v plus v is the force on the exhaust gases. So because of the Newton's third law of motion, this exhaust gas will provide an equal and opposite force on the rocket, so that the force on the rocket is minus m into minus v plus v. Now minus m is equal to dm by dt, so it is equal to dm by dt into minus v plus v. So this is the force acting on the rocket alone. That is, we are taking now the rocket alone, and exhaust gas is a separate system, and this force is due to the reaction which is provided by the exhaust gases on the rocket. Now by the second law of motion, we know that F is equal to ma. So we have F is equal to ma, so that it is equal to, now here it is normally F is equal to ma നമ്മൾ second law, but here in this case m is not a constant, so we have to write the second law as F is equal to dp by dt. Actually second law is F is equal to dp by dt, so here we will be going to the original version, that is called F is equal to dp by dt. So F is equal to dp by dt, and that is equal to d by dt of mv. M is the instantaneous mass of the rocket and v is the instantaneous velocity, which implies that d by dt of mv is equal to dm by dt into minus v plus v, because this is already the force acting on the rocket because of the reaction, and this is from the second law of motion, that force will be equal to change in momentum of the rocket. So change in momentum of the rocket is equal to force acting because of the reaction obtained from the exhaust gases. So expanding m into dv by dt plus v into dm by dt, because both of them are variables now, that is equal to minus v into dm by dt plus v into dm by dt, and this term v into dm by dt gets cancelled. We get m into dv by dt is equal to minus v into dm by dt. So this is the equation, gives the instantaneous force on the rocket in space. Now integrating this expression, this expression we can multiply throughout by dt, so we get, and divide by m, we get dv is equal to dt, and dt gets cancelled, it is minus v into dm by m. Now we are going to integrate this expression. So for integration we should have some limits. So we are starting the rocket at a time t equal to 0. At that time the initial velocity of the rocket is v0. Normally it will be 0 in the case of single stage rocket, and in the case of multi-stage rockets the initial velocity will be equal to the final velocity of the previous stage, and generally we can keep it as v0, it is the initial velocity, and initial mass of the rocket is m0, and final mass of the rocket is m, and final velocity is v. Then integrating this expression, that is integral velocity from v0 to v dv is equal to minus v is a constant, because small v is the exhaust velocity of gas with respect to the rocket. It will be a constant with respect to rocket, so can be taken out. Then the remaining will be integral m0 to m dm by m. So that implies integral dv is v is equal to minus v into integral dm by m is log m. So that is equal to, we have to apply the limits from v0 to v. So upper limit minus lower limit v minus v0 equals minus v into log m minus log m0. So that is equal to, that implies velocity of the rocket is equal to v0 minus v into log a minus log b is log a by b. So log m by m0. So now this log m by m0 can be written as minus of log m0 by m, because log a minus log b is equal to minus of log b minus log a. So if if we take the reciprocal of this one, there will be a positive sign. So we get the final expression for the final velocity of the rocket achieved, that is v is equal to v0 plus small v into log to the base e. So remember this is not
logarithm to the base 10. This is natural logarithm log to the base e m0 by m. So this is the final velocity acquired. So from this expression, we see that in order to achieve a final high velocity, one factor is there should be a high initial velocity, and it is not a question in the case of single stage rocket, because in the first stage rocket the initial velocity of the rocket will be definitely 0. So we cannot increase the initial velocity to a greater extent. And another one is the exhaust speed of the eject gases, and the exhaust speed of the eject gases primarily depends on the temperature inside the combustion chamber, because you know that from the kinetic theory of gases, the average velocity acquired or the average kinetic energy of the gases will be proportional to the temperature, because half kT and 3 by 2 kT, that you know from the equipartition theorem. So the energy of a molecule will be directly proportional to the temperature, or we can say that the kinetic energy half mv square will be proportional to temperature, or the velocity achieved by the particle, by the gaseous molecule, will be increasing with the temperature. So the limit on the exhaust speed of the gases is primarily determined by the temperature of the chamber, and practically it is impossible to increase the temperature greater than a certain extent, because the material with which the chamber is made, that material should have the heat, that much amount of capacity to withstand that much amount of high temperature. So practical limit of temperature achieved is 3000 degrees Celsius. Above that, the increase in temperature above that is almost impossible, because remember that even in the surface of at the surface of the sun, the temperature is about 6000 Kelvin, but in the interior it will be more than that. But on the surface of the sun it is about 6000 Kelvin, and on the interior of the earth, in the core of the earth, it is also 6000 Kelvin. But here in the case of rocket, we can produce up to a temperature of 3000 degrees Celsius. So we cannot increase the exhaust velocity to a greater extent, and the practical limit achievable is the maximum limit of exhaust velocity is 2 km per second, and that also for the lighter gases. And you know that half mv square is determined by temperature, and for gas molecules having smaller mass, that is if m is small, it will achieve a larger velocity v. And also then the second factor that determines the final velocity is the ratio of initial mass m0 to the final mass m. Ordinarily the final mass of the rocket will be much less than the initial mass of the rocket, and in a single stage rocket there is a limitation. In a single stage rocket, the majority of the mass of the rocket will be coming from the fuel of the rocket, and that mass will be almost 90% of the total mass. So the maximum limit, so we cannot decrease the final stage mass less than 10% of the maximum initial mass. So the maximum value of m0 by m attainable is 10. So we can have a rough calculation how much velocity can be achieved in a single stage rocket. So in a single stage rocket, you can see that if m0 by m is equal to 10 and initial velocity v0 is 0, because it is single stage, it is starting from rest, and exhaust velocity is 2 km per second, then final velocity attained by the single stage rocket is only 4.6 km per second. And remember, this velocity is much less than the escape velocity from the surface of the earth, because escape velocity is 11.2 km per second, and there is another velocity called the first orbital velocity. It is the orbital velocity very close to the surface of the earth. When a object becomes the satellite of the earth, that velocity is almost 8 km per second, and this speed, that is 4.6 km, is much smaller than these two velocities, that is escape velocity and orbital velocity. So we cannot move a particle outside the earth's gravitational force by using a single stage rocket. So in order to achieve that aim, we have to use multi-stage rockets. So in a multi-stage rocket, there will be different stages, and the main point is the majority of the mass of the rocket will be in the first stage, and the reason will be, we will be discussing that, because in the first stage majority of the masses in the first stage means you can see that m0 is very high,
and in the second stage the mass of the second stage is very small, so that that ratio m0 by m becomes very high in the case of a multi-stage rocket. So that high speeds of the order of, that is called escape velocity, and higher than that can be achieved by using multi-stage rockets. So this can be achieved by using multi-stage rockets. So in a two-stage rocket there will be two stages. First of all, the first stage ignition starts, and the fuel of the first stage will be used completely, and after that that stage will be discarded. It will be detached from the rocket and it will be discarded. And then the second stage starts, which is the initial velocity obtained from the first stage, because now the initial velocity is not equal to 0. It is the velocity obtained from the first stage, and the mass of the second stage will be much less than the mass of the first stage, and it will go, so that higher velocities can be achieved by using multi-stage. 3-stage, 4-stage rockets are also employed for different purposes. Now, so this is the rocket theory of rockets. Now we can see that in this analysis we have neglected the gravity completely. Gravitational force actually practically there will be some gravitational force acting on the rocket. So what is the effect of gravity? Effect of gravity in the first point is gravitational force is present only on the initial part of the journey of the rocket. A rocket is aimed to launch something that is called a payload. It may be a vehicle, or it may be something, satellite may be there. Anyway, something will have to be launched into the space. So the main aim of the rocket is to move through the space. So the majority of the path followed by the rocket will be in regions where gravitational force is negligible, and the gravitational force is important only in the initial journey of the rocket, at which the rocket starts from the surface of the earth. So in the initial parts, the net force acting on the rocket will be dm by dt into minus v plus v, that we have already taken, and along with that there will be a weight of the rocket in the downward direction. So the net force will be the force obtained from the reaction of exhaust gases minus the weight of the rocket mg. Now by the Newton's second law, again we can see that the same analysis we apply here. By Newton's second law, we can equate this d by dt of mv is equal to dm by dt into minus v plus v minus mg. So I am not explaining it because the procedure is similar and these two terms are cancelled. We get m into dm by dt is equal to v into dm by dt minus mg. So this equation gives the instantaneous force acting on the rocket in the gravitational field of the earth. So again, integrating this expression with respect to time, dividing by m, we get dv by dt is equal to minus v by m into dm by dt minus g. So that dv is equal to minus v into dm by m minus g dt, because multiplying by dt. Now integrating this expression, we get integral v0 to v dv, that is v0 is the initial velocity and v is the final velocity, m0 initial mass, m final mass, and 0 is the initial time at which the rocket starts journey, and t is the final time. So we get, applying the limits, we get the expression as the final velocity of the rocket is equal to v equal to v0 plus v into logarithm to the base e m0 by m minus gt. So we can see that the equation is similar to the case in which the gravity is there, only the difference is an additional term minus gt. So this additional term becomes more and more important when time t increases. What is the time t? Time t is the time taken by the rocket to move through the gravitational field of the earth. So if the rocket covers the gravitational field say very slowly, if it covers the gravitational field of the earth very slowly, then the time t will be very large, so that the effect on the final velocity of the rocket will be too large. The gravity has a large effect on the final velocity. So we can reduce the effect of gravitational force on the final velocity by reducing the time t in which the rocket covers the initial part of the journey, or we can say through the surface of the earth, sorry, through the atmosphere of the earth, not surface. So while passing through the atmosphere of the earth, the rocket should pass as quickly as possible in order to reduce the time of flight through the
gravitational field of the earth so that it can attain a high velocity, or we can say so that we can neglect the gravitational effect. But remember, there is another important issue. If we increase the velocity of the rocket excessively high, if remember, in the first stage the rocket will be moving through the dense atmosphere, so there will be friction between the atmospheric molecules and the surface of the rocket. Because of that excessive friction, the temperature of the rocket will increase too large, and if the temperature becomes excessively high, there is a it may produce an explosion of the rocket. So we have to maintain an optimum time so that the temperature or the friction will not be as much high as in so as to produce the explosion, but at the same time the time should not be too small, because the effect on the final velocity will be very large. So the what is the practically what is going to happen in a rocket is, in the first stage the mass of the rockets will be very high, so that the velocity achieved in the first stage will be limited. So the rocket will be comparatively, it will be moving with a smaller velocity in the first stage, and only after covering the atmosphere of the earth it becomes free of any gravitational effect and also friction, because the space is almost free, there is no frictional forces. So after escaping from the gravitational force of the earth, the velocity of the rocket becomes excessively high, so that it can increase the velocity excessively high without any what is called danger of being increasing the temperature to a large extent. So another limitation of the high speed, if the rocket acquires a very high speed in the initial stage itself, the one danger is the temperature becomes very high. Another danger is the weight of the passengers. Passenger means sometimes the rockets are used for launching the astronauts into the space station. So the astronauts, they are inside the rocket, they will feel a excessive weight because of the high acceleration of the rocket. So the acceleration of the rocket should be kept a minimum. At the same time, the time of flight in the atmosphere should be an optimum level. So there will be a balance between these two factors, and practically it is achieved because of the mass of the rocket will be very high, and after passing through the earth the first stage will be detached and there will be only the second stage. So mass of the rocket will be very small, so it can be accelerated very speedily, and also there is no danger of what is called the increase in temperature, because there will be no air. And also the shape of the rocket, while passing through the atmosphere of the earth there will be a temperature increase, and because of the friction. So in order to reduce the friction, the shape of the rocket is, the rocket as you know, the shape of anything that is in the case of a boat and any rocket or anything which is moving through a fluid, the shape will be in the form of a pointed end called the streamlining. It is called a streamlining. So the nose of the rocket is sharply pointed so as to reduce the air pressure, and also the outer frame of the rocket is made up of a heat resisting material, and its velocity during the first part of the flight through the denser layers of the air is kept sufficiently low, at the same time sufficiently high in order to make the time of flight a minimum through the atmosphere. So we can say that the velocity is kept at an optimum level, not sufficiently low. We can say it is sufficiently low because compared to the second stage. So this is the rocket propulsion, and we can see that rocket in the it is